Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne naku Mustapha Ibrahim daga Zamani Tech. Yau zan nuna muku yadda ake cire background daga cikin hoto. Yanzu misali ka ɗauki hoto kuma background ɗin hoton bai yi kyau ba, to yau zan nuna maka yadda ake cire wannan background ɗin nan. Da farko dai ku danna mun subscribe button a channel ɗina Zamani Tech. Da farko dai idan muna so mu cire background daga cikin hoto, za mu fara shiga cikin Google Chrome ɗinmu. Idan muka shiga cikin Google Chrome ɗinmu sai mu shiga wannan search bar ɗin nan. Idan muka shiga search bar sai mu yi searching ɗin remove.bg kamar yadda kuke gani a sama, sai ku danna search. Idan kuka danna wannan search ɗin zai kawo ku zuwa wannan site ɗin, wannan manhaja nasu. Yanzu abu na farko da za ka yi a nan shine nan inda kuka ga aka rubuta upload image da kuma arrow wanda ya sama da kuma arrow wanda ya pointing din wannan button din nan, to shi za ku taba. Idan kuka taba haka zai shiga cikin gallery ɗinka, kai tsaye zai watso maka hotunan da kake da su a wannan lokacin. Sai yanzu mu shiga, sai ka zaɓi hoton da za ka cire masa background. Yanzu misali bani zaɓi wani hoto haka wanda bai yi kyau, wanda background ɗinsa bai yi kyau ba, sai a cire. Misali yanzu wannan hoton na zaɓa, na yi tikin ɗinsa, sai in danna done. Na danna done, gashi nan yanzu ya nuna wani yana uploading har ya gama loading, gashi nan. In kuka duba wannan hoton ya cire background ɗin. Yanzu kawai abin da za ka yi a nan, kawai download za ka danna wannan download button da kake gani a nan gun, kawai shi za ka danna. Idan ka ga dama za ka yi danna download high resolution din, amma ni nawa za mu danna madaidaici, sai mu danna yanzu. Idan kuka duba da shi nan a nan ya nuna mana cewa ya gama shiga ma. Kun ga yanzu na buɗe hoto, kun ga yanzu babu background, ya hoto yanzu ya dawo transparent, ya dawo kawai iya hoton mutum kawai ake gani. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo namu, ka danna subscribe button a channel ɗinmu na Zamani Tech. Mun gode.